and gentlemen, that was the South Indian International Movie Awards Siima for you. And it goes without saying that this year is also going to be extremely special. And on that note, I'd like to welcome on stage our guest for the evening. Please put your hands together and welcome Mrs. Brinda Prasad, Siima chairperson. I'd also like to welcome on stage the ever so graceful Kushboo ma'am. A big round of applause for her as well. I'd like to welcome the very versatile, talented actor, Mr. Jayam Ravi. I'd also like to welcome the very handsome, the very popular actor Rana Daggubati on stage. And joining us, we have the very stunning actress Vedhika. A big round of applause for her. And last but not least, I'd like to welcome on stage our darling Nikki Galrani. A big round of applause for her. Well, I'd like to just mention that we were also expecting the musical sensation Anirudh to join us. Unfortunately, due to some last-minute commitments, he couldn't make it today. And we will soon be joined by Devi Sri Prasad sir as well. But right now we're going to go ahead and begin with our press meet. Ladies and gentlemen, you know what they say, behind every man's success is a woman. And behind Siima's success is also a very strong, a woman that defines beauty with brains. Please put your hands together as I welcome Brinda Prasad ma'am to kindly share a few words. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்க வந்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. வருஷம் சாய்மா விழா ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கும். இந்த வருஷம் கூட அவ்வளோ சிறப்பாக சிங்கப்பூரில் June 30th July 1st நடக்க போகுது. I think now I'll move on to English. And I'd like to start by thanking Kushboo ma'am, who's been immense support, who's patronized us and literally mothered us since the inception of Siima. Ma'am, we love you. Thank you so much. And about Siima, just as every year, this year will be bigger, better, more fun, and loads of entertainment. And another special attraction that we're going to have this year is that we've integrated with the most awaited movie Remo, where the sensational Sivakarthikeyan and Anirudh have teamed up to launch their Senjitale song in Siima 2016. And Rana, thank you so much. You've been I actually don't want to thank you because you're part of Siima family, but I'm just doing a cliche thing. And Ravi, thank you so much. Vedhika and Nikki, thank you so much for being here this evening. And I'll leave it to the others. And thank you all so much for coming again. And please continue with the support. Thank you. Thank you, ma'am. And like I said, this is going to be super exciting because we have a single launch from the movie Remo that's going to take place in an international award ceremony, an international Indian award ceremony, which is, I think, a first time. So lots to look forward to. Well, up next we have a lady who's won millions of hearts across the globe and continues to do so. She's already taken Indian cinema by storm and now she's taking Indian television by storm. Please put your hands together for the lady who's won herself 2 state awards for the best actress, Kushboo ma'am. உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சாய்மா எத்தனையோ அவார்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்குறோம். சவுத் இண்டஸ்ட்ரி சொன்னாலும் எங்கே போனாலும் ரைட் லெஃப்ட் எங்கே திரும்பினாலும் அவார்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனால் குறிப்பாக சில அவார்ட்ஸ் தான் வருஷம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். எந்த அவார்ட்ஸ் வந்தால் நமக்கு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸாக இருக்கும். இப்போ சொன்னாங்களே 2 ஸ்டேட் அவார்ட், ஆக்சுவலி 5 சமீனா. பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு அவார்டு வரும்போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து தோல்மலை தட்டி கொடுத்துட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்கடா, இன்னும் நல்லா பண்ணுன்னா ஒரு என்ன சொல்றது, it gives you the boost to every actor to win an award. And Siima has won such award in the last 5 years. The way they have grown, I think it's tremendous. The most beautiful part about Siima is keeping the industry united. It's not about Tamil, Telugu, Kannada or Malayalam. It's about South Indian film industry, and we come together as a huge family. ஏன்னா இந்த 2 நாள் நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா we all look forward to meet each other where we hardly get to see each other with the busy lives what we have. பட் இந்த சாய்மால ஒருத்தர் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஒருத்தருடைய வேலை பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அதன் எவ்வளோ விஷயங்கள். ஏன்னா இங்கிருந்து கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எங்கே படமும் ரிலீஸ் ஆகுறது இல்லை. அங்கே கன்னடாவில் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சாய்மா அவார்ட்ஸ் போகும்போது you get to see the best of technicians which is there who are there in Kannada also. Of course in Malayalam and Telugu inge release ஆகிறதுனால we know. So I think the best quality about Siima is keeping us united. My heartiest congratulations to Vishnu and Brinda for coming up with this. Every year we used to wonder that when are we going to have an award of this large scale which is going to take the Tamil industry or South Indian industry on the whole on a global platform.
and I think Vishnu and Brinda have brought in Siima, which has taken the entire world by storm. The minute you say Siima, we all look forward to it. And I also right in the Siima Awards mudichona, the first thing will start with Jifine. Where are we going next year? So I think it's more of, like I said, it's a family, and that's how we get to meet each other. So all the very best. And I have to, because I have been on jury earlier for Siima. Let me tell you, these awards are not rigged. These awards are not something which are created. You actually have proper jury which sits down and decides as to who are actually the winning people who rightly deserve to get this award. And this year again, with the fantastic jury members what we have, we are going to take it forward, and the best of the best are going to win this award. So just keep looking back and enjoy the AV, and further in the Varsha Yar award vaanga poranga. So my congratulations to them much in advance, and have a fantastic evening. Thank you. Thank you, ma'am. There's the lady with not 2 but 5 state awards, which I'm sure is absolutely brilliant. Well, our next speaker, of course, is a powerhouse performer who's riding high on the success of his latest film, Thani Oruvan, and he deserves every bit of success that is coming his way. And he's also been nominated in the category for Best Actor. Please put hands together for Jayam Ravi. மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும், இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி, இணையதளம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சைமா 2016 லாஸ்ட் இயர் நான் இருந்தேன். ஒரு வண்டர்ஃபுல் இவெண்ட். எனக்கு சைமா ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க தெரியல. அது ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டாக தான் பார்க்க தோணுச்சு. ஏன் அப்படின்னா, அவார்ட்ஸ் ஒரு வருஷம் ஒருத்தர் கிடைக்கும், இன்னொரு வருஷம் அடுத்தவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது டேலண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. பட் ஃபேமிலின்னு வரும்போது அங்கே டேலண்ட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, ஈகோஸ் இல்லை, எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம் நம்ம ஃபேமிலியில். ஸோ சைமாவை நான் ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டாக தான் பார்ப்பேன். எல்லாரும் எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து வந்து ஒன்றா இருக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை நடத்தி கொடுத்த நம்ம விஷ்ணு அவர்களுக்கும் நம்ம பிருந்தா மேம்க்கும் உண்மையாகவே கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் இட் ஹேப்பன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்லும் போது நம்ம ராணா சார் இருக்கார், அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். அவர் எனக்கு நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே தெரில, அவருக்கு சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே ரொம்ப ரொம்ப பழக்கம். அண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்றைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது, பிகாஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சைமா, ஸோ அது அவருக்கும் அந்த பெருமை சேரும். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சைமா, அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் விச் வில் கீப் கோயிங் ஆல்வேஸ். தேங்க்யூ ராணா. அண்ட் வண்டர்ஃபுல் லேடிஸ் ஹியர், அவங்களும் இந்த வாட்டி கலந்துட்டுருக்காங்க. வெல்கம். இந்த வாட்டி நான் நாமினேட் ஆகியிருக்கேன். போன வாட்டி சும்மா தான் போனேன், அதுக்கே ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு அவார்ட் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அது வேறு எதுக்குமே இல்லை, அந்த ஃபேமிலிக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் அந்த லவ் டுவர்ட்ஸ் தி ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி, டுவர்ட்ஸ் மீ பர்டிகுலர்லி எனக்கு அந்த அவார்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த வருஷம் நான் கொஞ்சம் டிசர்விங்காக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அண்ட் குஷ்பு மேம் சொன்ன மாதிரி, மேம்னு சொல்லிட்டேன், அக்கா குஷ் அக்கா சொன்ன மாதிரி திட்டுவாங்க தனியாக வைப்பாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி இது ஜூரி இருக்காங்க, எல்லாமே டிசர்விங் பீப்புள் கெட் தி அவார்ட். அண்ட் இது மோர் தென் எனி திங் இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஈவெண்ட். அண்ட் ஐம் ரியலி கிளாட். அண்ட் சிங்கப்பூர் மக்களையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சிட்டிஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டாக நடக்க போகுது, அந்த ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஐம் ரியலி ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் இயர் 2016 Saima. Thank you. Thank you, sir. It goes without saying that we're all going to be rooting for you. Well, with looks that could kill and charm that could kill, this man is undoubtedly every Indian woman's dream come true. One look at him and you keep wondering as to why all the good-looking guys are the bad ones. And this year he's been nominated for the Best Negative Role Award in Bahubali, of course. Please put your hands together for Rana Daggubati. Firstly, good evening. I've done many such press meets and press conferences for Siima, but this one's being very, very special because Kushboo ma'am is sitting right here. I've known her for 27 years of my life. It's on the 4th birthday, ma'am, you met me. I saw you at Oh, really? Oh, okay. So she knew me when I was 2 years old. Well, I'll have to tell you one very quick incident when I met ma'am many years later. She looked at me, she said, "Aren't you Rana? Aren't you Junior?" I said, "Yes ma'am, I am." She said, "You were wearing a red sherwani on your 4th birthday." And that's how well she remembers everything.
And ma'am, thank you for blessing the stage. Both I and Siima are very, very honored. Well, ladies and gentlemen, firstly a warm welcome to all of you. Thank you for coming here. It's lovely to see you all the time. Well, the 5th edition of Siima, I've been part of it for 4 years. I've been hosting this event and doing a lot of partying in that part of the show, which is why Brinda and all call me family, because I party more than the others, and which is why Jayam Ravi calls me his friend too. And every time what surprises me, though I'm part of this event, is the scale, the size, and the consistency in terms of how they put these events together. Siima puts this together, and I just want to first give a big round of applause for Vishnu, Brinda, and the entire Siima team, because I know it takes a lot to put events like this. It takes a lot of effort, a lot of patience, a lot of strength in terms of getting this and getting bigger and bigger each time. And if you know, it's the highest watched award show in all of South India. We always talk about South Indian films going global. My last film, Bahubali, was touted to be one of an international Indian film that came out. It's releases in China, it releases in Japan, Germany, and all these other places. And I think Siima is doing just that. It's kind of putting all our films on an international podium. There's a lot of Indians out there, whether it's in Singapore, whether it's in Dubai, whether it's different parts of the world. And they're just bringing us closer to our audiences there, bringing the audiences closer to our cinema here. People who've lost out on their homeland for many, many years, I think. And I'm very, very happy and honored and proud to be part of Siima for so many years, and I'd like to continue being with them for as long as they like to have me around. And looking forward to seeing everybody at Siima, looking forward to seeing a lot more friends, and I promise you this event is going to be much, much larger than what you've ever seen before. Thank you very much. Thank you, Rana. Well, now inviting forward, of course, this beautiful, stunning, multilingual actress who is also gearing up to set the stage on fire with a performance. We all know that she's an absolutely fabulous dancer. So please put your hands together for Vedhika as she comes forward to share a few words with us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Well, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that I'm part of Siima 2016. Last couple of times attend பண்ண முடியல, and I don't know, something just didn't work out, the dates, but I'm so glad that I'm a part of this wonderful celebration. In the year perform பண்றேன், dance ரொம்ப பிடிக்கும், and it will be something very special for me. I think Siima in a very short span of time has established itself as one of the finest award functions in India. It's carved a niche for itself, and it's one of the most talked about award functions for Indian cinema. It's a huge achievement, and Yella 4 industries unite pandra Siima Awards rumba nandri, because I think I have worked in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu films, but to bring everyone on one single platform is such a wonderful thing, to meet all your colleagues and spend time with them and celebrate each other's talents. I'd like to congratulate Siima and the entire wonderful team for putting together such a show and for cementing further the presence of South Indian films globally, and looking forward to Singapore. Rumba nandri. Thank you. Thank you, Vedhika. Well, last but not least, of course, we have with us a lady who won herself the Best Debut Award last year. Please put your hands together for her darling, Nikki Galrani. I think that word perfectly describes her. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening, everybody. First of all, this happens to be my second Siima, and I am really looking forward to it after my association with them the last year. So thank you for having me. And Siima pati solnana, well, we all know that Siima is one such platform that brings about the entire South fraternity together under one roof. And trust me, it's been an amazing experience for me last year, and it's the best part is that there is no differentiation between any language. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, we are all together under one roof, which again in the Madri international poetry rombo rare nadikum. So we would really hope to have all of your support with us, as you know we've always had. And thank you so much
Brinda and Vishnu for giving us Siima, and wishing you all the luck. So see you all in Singapore. Thank you. Thank you, Nikki. Well, ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to thank our sponsors who have made this happen. Siima 2016 is powered by Parley Bakesmith. Our digital partner is Hangama, mobile partner Celcon, and associate sponsor are NSDC, Himalaya, and Pepperfry. On that note, the floor is now open for the Q&A session. If anybody has any questions, any queries that you'd like to pose, please go ahead. If you have any questions, just raise your hand and we will bring the mic to you. How many entries? I think I'm going to give you this one. We have a little over 16 nomination categories. மேடம் குஷ்பு மேம் ஜூரிஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க. யார் யாரெல்லாம் இந்த ஜூரிஸ் இந்த டீம்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? ஜூரிஸ்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னா நான் ஜூரியில் இல்லை நான் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அவார்ட் எப்பவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜூரிஸ் யார் யார் இருக்காங்க கொஞ்சம் சீக்ரெட்டாகவே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கரெக்டாக அவார்ட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜூரிஸ் யார் இருக்காங்கன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கு தனித்தனி ஜூரிஸ் இருக்காங்களா? யா 4 லாங்குவேஜஸ்க்கு ஜூரிஸ் தனித்தனியாக இருப்பாங்க. No? Alright, ladies and gentlemen, thank you all for joining us today, and we look forward to seeing you all at the Siima celebrations in Singapore on the 30th of June and the 1st of July.